గోవాలో ఉన్నాను అండ్ గోవాలో ఈ రోజు మేము కయాకింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం అండ్ సౌత్ గోవా వైపు చాలా సీ అండ్ లేక్స్ లో కయాకింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏప్రిల్ ఫుల్, ఐఎమ్ జస్ట్ జోకింగ్. నేను గోవాలో లేను, వైజాగ్ లో ఉన్నాను అండ్ ఈ వీడియోలో వైజాగ్ లో కయాకింగ్ ఎక్కడ చేయొచ్చో మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ గో. రుషికొండ బీచ్ అండ్ వైజాగ్లో కయాకింగ్ ఓన్లీ రుషికొండ బీచ్లోనే జరుగుతుంది. అండ్ రుషికొండ బీచ్ వైజాగ్ సిటీ సెంటర్ నుంచి ఒక 28 కిలోమీటర్స్. వీకెండ్స్లో అయితే ఒక 1 hour డ్రైవ్ ఉంటుంది బికాజ్ ఎక్కువ రష్ ఉంటుంది. బట్ నార్మలీ ఇన్ వీక్ డేస్లో అయితే యూ కెన్ రీచ్ దిస్ లొకేషన్ ఇన్ 35 to 40 minutes. ఇక్కడ జరిగే అన్ని వాటర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం. అండ్ గోవాలో అయితే 2 or 1 సీటర్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు మనకి ఇచ్చేసి మనం కయాకింగ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం 3 సీటర్ ఉంటుంది అండ్ మనతో ఒక లోకల్ గైడ్ కూడా ఉంటారు. 10 minutesకి అయితే 200 ఛార్జ్ చేస్తారు పర్ పర్సన్ అండ్ 30 to 40 minutesకి అయితే సీ లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళి మనం సీలో కూడా కొంచెం ఆడుకొని రావచ్చు. దానికి అయితే 400 ఛార్జ్ చేస్తారు పర్ పర్సన్. ఒకవేళ మనం ఎక్స్ట్రా టైం ఉంటే ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ కూడా ఛార్జ్ చేస్తారు. It is suggested to visit this place early mornings on weekdays and local person number descriptionలో యాడ్ చేశాను. ఒకవేళ 30 to 40 minutes కయాకింగ్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే 1 day prior కాల్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. వాటర్లో కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి ఇంకా మేము రిటర్న్ అయిపోయాం అండ్ దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వ్లాగ్. ఐల్ మీట్ యూ గైస్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బీ సేఫ్, బాయ్.